Good evening, class. I hope I find you right. Nhasi todaita revision yework yandakatumira nezuro yeCircle Geometry. Right, so tichatanga nequestion yekutanga. Right, iri kuti in the diagram below, points A, B, C, and D are on a circle. BD is the diameter of the circle. ACB is close to 42 degrees. CAB is close to 33 degrees. And the lines AC and BD intersect at X. Right. What are the requirements? Toda kuti tuwane CBD, ACD na AXB. Right. So iwewe kana uchiataka circle geometry, you don't focus pane angles aya ari kubvunzwa, but unofana kutanga wangu apply matheorems awakadzidza wowana as many angles as possible. Then kana wapedza kuweka angles achona, then unochizoenda manje pakanzi find, uchizolinka kuti CBD pane zvawawana ndiani. Saka panapo we are going to put our concentration on the circle and find as many angles as possible applying those theorems. Anditi. Saka chataka ngirikini pane mukatarisa pana 42 degrees. Then tine ndikatendesa bepa rangu dori munatsoona. You can notice that AB is a chord. Anditi. Saka pane theorem yatikadzidza nezuro yekuti angles subtended by the same chord are equal. Saka tikoona this chord AB iri kuopposa 42 yarapo. Handiti. It means kuti iyi angle iri pana DE inenge yakutoitawo kuti chi? Yakutoita kuti 42 degrees. Right. Takatsika pakuti angles subtended by the same chord are equal. Right. Then tinokwanisa futi kutenderedza ndodai. Pane line iri rinonzi CD rapa iri. Rine chord zvekare iripo inonzi CD irapa iri. There is another chord here. Saka this chord riri kuopposa 33 degrees arapo. Richiopposa kuti iyi angle iri pana BE. Saka it means kuti pana panofanira kuya kuti 33. Nekuti B na A, they are being opposed by the same chord, which is CD. I hope you are listening. Right. Then tada kwana angle E iri panapa, iri pana X. Kuti wane angle iri pana X hazvinetse, because katasa this is B, X na C. E triangle. Sum of angles in a triangle they add up to 180. Handiti. Saka panapa ndinogona kuuya ndoti 42 uyarapo ndomuedha na 33. Panobuda apa ndi 5, then apa ndi 7. Saka ndakuchiti 180 minus 75. So 180 minus 75 panobuda 105. Saka iyi angle rapa inobva yabuda iri 105. Handiti. Then tine theorem imwe yatinayo yekuti pano intersecta two straight lines, ma opposite angles at the point of intersection between two straight lines are equal. Meaning to say kuti kana uyu ari 30, uyu futi ari pamusoro anoita 30. Nokuti ma opposite angles at the point of intersection between two straight lines are equal. Saka it means kuti 105 watawana apa akafanana futi nani na 105 kuseri kunoku. Nokuti ma opposite angles at the point of intersection between the line AC nani na DB. I hope you are listening. Right. But katasa line inonzi AXC tikoona kuti straight line. Minuti iyi angle rapa inowanikwa. Tingeta kuti 180 minus 105. Angle panapa inobva yabuda iri 75. Since my angles are pa straight line they add up to 180. Saka 75 uyabuda anobva enzana futi ne opposite angle at the point of intersection between two straight lines. I hope you are listening, class. Right. But there is a special note yataurwa iri kunzi BD is the diameter. Tino theorem yatikataura nezuro yekuti kana pakaita diameter, it means kuti pana panobuda pane 90 degrees. Handiti. If this line is a diameter. So zvataudzwa kunzi BD is a diameter, it means that the whole angle yese iri panapa iyi. The whole angle yese iri panapa inobva ita 90 degrees. So ndowane angle iri pana C irapa apa nenda kuchiti 90 minus 42 panobuda 48. It means kuti panapa pana 48. I hope you are listening. Handiti.
then tikatarisa tinobva taona panapa kuti tine code rinonzi AD. Saka AD riri kusubtenda 48 ari pana C. AD ari kusubtenda kuti engwe iri pana B. Saka inonzi kuti engwe iri pana B inobva yaita kuti 48 yofanana neengwe iri pana C, nokuti zvese zviri kusubtendwa nesame code. I hope you are listening. Then zvekare, since BD is a diameter, it means kuti engwe iri pana A futi 90 degrees. Saka nenda kuchiti 90 minus 33 handiti panobuda 57. Saka inonzi pana 57. Awanuka nekuti 90 minus 33. Then toatarisa toona kuti BCE code. Saka code iyi iri kupoza engwe iri pana D ichopoza kuti engwe iri pana 57. It means that this angle iri pana D inobva yaita zvekare 57. I hope you are listening. Right. So tawana ma-angles takunowana ma-answers edu. Chekutanga tikuda C, B, D. Tikuda this is C and this is B and this is D. Saka C, B, D iri panapo. Ndo pana 33. So answer dekutanga i 33 degrees. Then takuenda pa next. Pari kunzi A, C, D. This is A, this is C, and this is D. A, C, D are pana 48. So I means A, C, D wedu ndi 48 degrees. Then I move on to the last. A, X, B. A, tuenda pana X, tuenda pana B. Pana 75. Uyarapo. So it means kuti the final answer is 75. I hope you are listening. Right, so I want you to stay tuned as we move on to the next question. Right, takwenda pa next question. It reads, in the diagram below, A, B, and C are points on the circumference of a circle. Right, with the center O, AT and TB are tangents to the circle. CAO is close to 30 degrees, CBO is close to 29 degrees. Right, then tinema requirements are panapa. Paragunzi calculate ACB, then pane 1 mark, then calculate ATB 2 marks. Right. So, like what I told you, let us focus on the angles first before we move on to the questions. Right. So, nezuro pane theorem yatakaita guys. Theorem yanga yakadai. Yanga yakadai guys. Ine center apa yakadai. Andit. Yanga iri tsoka 1, iri tsoka 2, then uyu wanga wari musoro. Zvikanzi ukatora tsoka 1 netsoka 2 kadziedha zvinofanira kuburitsira chii musoro urapa. Saka panapa tikatarisa tikuona kuti chi A itsoka then B itsoka handiti. Saka tsoka 1 plus tsoka 2 tinofanira kuwana musoro uyu unonzi C uyu. I hope you are listening. Tinofanira kuwana C. So panapa 30 plus 29 it means kuti panapa panobuda pana 59. So engwe rapa i 59. I hope you are listening. Right. Then tine imwe theorem futi yatakadzidza yesterday yataiti angle at the center is twice angle at the circumference. Tichiti if this is the center handiti. Kana uyu ari 70 uyarapo. It means angle iri pasenda inenge yakuita chi 140. Because taiti kana kuda kuwana iri pasenda unowana uchita zvekumultiply inenge iri pacircumference. Right. Saka panapa pacircumference pedu pana 59. Tinge chiikombera neri pasenda iyi iri kuseri kwacho iyi rapa. Kuti tiwane tinge takutora 59 handiti. Tobva tamultiply na 2. So 9 times 2 you get chi 18 carry 1. 5 times 2 ndi 10 plus 1 inobva yaita chi 11. Saka panobuda 118. Saka inozoti engwe iri panapa iyi. This is 118. Then chimwe futi chatikadzidza ndechekuti apa vaisafanira kutombokisira tuma lines kuti vaifanira kuzviziva vega kuti tangents from an external point are equal. Like kubva apa kuenda apa nekubva apa kuenda apa zvakaenzana. Handiti. Saka ndakakudzai ndichiti zvoni engwe iri pasenda neengwe iri paexternal point dziri 2 dzinoadd up to 180. Why? Because AOBT iyi shape rapa ikite. And it ofti some of angles in a kite 360.
Saka ndopaya pataiti kubva pana O kuenda pana A iradius. It means kuti apa panenge pane 90 nokuti radius netangent zvinobudisa 90 degrees. Apa poita kuti chi? Poita kuti 90. Saka it means kuti 180 of the 360 total angle yekite dzatorwa na B na A. Saka it means kuti 180 ne-opposite angle iyi iri pa-external point zvino-add up to 180. Saka ndowane T nenda uchiti 180 less 1 chi less 118. I hope you are listening. So panobuda 62. 180 less 118 you get 62. Saka panapa ndakuya ndonyera kuti pana 62 here. I hope you are listening. Then ma-angles edu atobuda. Saka angle yedu yekutanga iri kudiwa ACB. So this is ACB ndo musoro. Saka ACB answer yedu tikunyora iri 59 degrees. Then ATB ndo 62. Saka takuya tonyora chi 62 degrees. Then you are home and dry. I hope you are listening, class. So let us move on to the third question. Right, we are now on question 3. It reads, a circle center O passes through points A, B, C, and D as shown in the diagram below. Angle AOC is close to 110 degrees and AO is parallel to BC. Saka ukwana statement rekuti AO is parallel to BC, it means kuti panogona kuzo apply theorem yema Z angles kana yema allied angles. Saka you have to take note of that word parallel. Right. What is the question? Tinema angles 3 atanzi tiwane OCA, ACB na ABC. But tinozoenda kwaari mushure menge tawana as many angles as possible. Right. So rega tone ma angles atinogona kwana. First angle yatinogona kwana iri pana D. This angle iri pana D inogona kubuda this one. Takatsika pakuti angle at the center is twice angle at the circumference. Saka ndopa tight nezuro. Munhu anoda kwana angle iri pa-circumference. Angle iri pa-circumference anaiwana using division. Asi kana uchiwana yepasenda ndopa unotimesa. Saka tiwane D. Tikutora angle iri pasenda inonzi 110 tobva taidivida na 2. So 110 divided by 2 you get 50 you get 55. So it means kuti pana D pana 55. Then you are home end and dry. And it. Then pane futi theorem yatikadzidza nezuro guys yataiti cyclic quad. Tichiti zvoni inonzi cyclic quad tinoiona nekuti makona ese kana kuti mavertices ese eshape iyoyo anenge akaguma circumference. Tichiti kana uyu ari A handiti uyu ari D. It means kuti ukatora A ukamedha na D panofanira kubuda 180. Handiti. Saka panapa tikatarisa tikuona kuti D, this vertex D, then vertex A, then vertex B and vertex C, all the 4 vertices are touching the circle or are lying on the circumference. It means that A, B, D, C, A, B, C, D is a cyclic quad. Right. So panapa mnema kuchiti 180 minus 55. So apa patikadai tinoona 5 carry 1 uyoita 6. 8 minus 6 panobuda chi 2. Saka panobuda 125. Saka inonzi kuti angle iri panapa i125 nokuti angle iyi neangle iyi zvino add up to 180. I hope you are listening. Right, then tikabva ipapo mukatarisa munoona kuti kubva pana O kuenda pana C pane radius. Handitka? Then kubva pana O kuenda pana A pane another radius zvekare. Handiti? It means kuti OA na OC vakaenzana producing what you call isosceles triangle. Right. So kana OA na OC vakaenzana ndopaya patinoti ma base angles of isosceles triangle they are also equal. Minuti angle iri pana A ne angle iri pana C zvakaenzana. Saka tiwane ma angles wayo tinge takutora 180 tomulesa na 110. Saka 180 minus 110 panobuda chi 70. Then 70 abuda itomudivide na 2.
Saka 70 divided by 2 towana 35. Saka tinonzi kuti angle iyi iri pana C ndi 35, then angle iyi iri pana A ndi 35. I hope you are listening, class. Base angles of an isosceles triangle are equal. Right, then tikabva ipapo takunotarisa ma-questions edu atabvunzwa. Handiti. Question yekutanga iri kuda OCA. Chii chinonzi OCA? This is O, this is C, this is A. Pana 35. Saka OCA wedu ndi 35 degrees. I hope you are listening, class. Right. Then takwenda pa next question. Vari kuda ACB. Handiti. Chii chinonzi ACB? ACB kubva pana A kwenda pana C kwenda pana B. Vari kuda iyi angle rapa. But angle iri panapa iyi tinoiwana sei? Since kubva pana A kwenda pana O pane ma parallel line na BC, it means kuti angle iyi rapa ne angle yatida kuwana iri pana C anenge akuita ma Z angles. Meaning kuti C wedu anobva kuda ari 35 nokuti Z angle ne angle iri apa. Handiti. Saka panapa ndakutonyora answer yangu i35. Handiti. Then takwenda pa last angle vari kuda ABC. So this is A, this is B, this is C. Ndo yatawana ne concept ye cyclic quad nokutenga ri opposite kuna 55. Saka ABC wedu ndi 125. Then panapo vanyira 125 degrees. Then you are moment and try. Saka ndo kuda kwaita ma angles edu. So let us move on to the fourth question. Right. The diagram below shows a circle with a tangent RWS. The points V, W, X, and Y are on the circle such that X, Y, W is equal to 44 degrees, V, W, Y is equal to 54. Diagram. I hope you are listening. Right. What are the questions? R, W, X is the first question. X, V, W is the next question. Then the last question is Y, X, W. Saka tinotawana as many angles as possible. Then tozoenda pama answers in. So like what I said, you are allowed to connect or to create a chord in the absence of a chord. Saka pana tinogona kuconnecta letter iri rinonzi Y iri. Tori connecta na V pana. We want to connect none Y na V like this. I hope you are listening. Then to create a code like that. Then tikabva ipapo takuataka ma questions edu. You can notice kuti kubva pana V kwenda pana Y uyarapo ta create a code. Saka inonzi kuti angle irapa inonzi 54 ne angle irapa zvakaenzana. Saka uyu anobva tobuda wari chi? Anobva tobuda wari 54. Angles subtended by the same chord are equal. Then tikabva ipapo tikatenderedza bepa redu like this, tinokwanisa kuona kuti tine code inonzi WX. Saka code inonzi WX ikopoza 44. It means kuti apo futi panenge pakutoita 44 nokuti angles subtended by the same chord are equal. I hope you are listening, class. Right, then tikabva ipapo tikatarisa tinoona kuti X uyarapo na A uyarapo na W uyarapo cyclic triangle uyezve tine tangent. Saka tinogona kutamba maflower yedu aya ekutora iyi angle rapa ichisikonofanana neangle iri panapa. Saka angle ine angle zvakafanana. Saka uyu akutobuda ari 30 chi akutobuda ari 39. I hope you are listening, class. Tinogona futi kuti angle iyi rapa iyi ifanane na 44 uyarapo. Saka inonzi panapa akutobudawo chi akutobudawo 44. Handiti. And mukada kutarisa uyu 44 futi ari pana A anofanana na 44 uyarapo. Uyu 39 arapo anobva fanana neuyarapo. I hope you are listening. Right. So mamwe ma angles munogona kumawana like panapa mukatarisa X tichuya apa pane point rapa tichuya apa triangle. Saka it means unogona kutora 54 womuedza na 44 panobuda 98. Obva ati 180 minus 98. Handiti. Saka 180 minus 98 panobuda 82. Handiti. So it means kuti apa pana 82. This is 82. And kana wanga uchifollowa
kana uya ari 82 opposite angle yachona iri kunoku yakutoitawo 82 zvekare. Handiti? Right. Then this is a straight line. 180 minus 82 uya nobuda 98 to complete straight line. 98 anobva budo 98 up. I hope you are listening. Right. So 98 we wataburitsa apa tinogona kumuedha na 39 uya arapo kuti tiwane angle iri pana W. Right. So toti 98 plus 39 toda kuti total yana t less from 180 so that one this angle iri pana W. Saka pana panobuda 17 keri 1 12 plus 1 anobva ita 13. So 180 minus 137 and apa noita 3 then anobva ita 43. So panapa tina 43 apa tina 43. So takasingakwanise kushandisa theorem yayo yekuti ngirikindi inonzi chi radius or diameter ne tangent zvinofoma 90 degrees. And pane theorem yandikakupa ine zuro yanga yakadai yekuti diameter kana kuti radius pazvinosangana netangent panobuda 90 degrees. Apa yanga isinga apply y because hatina evidence yekuti kubva pana w kuenda pana y tiri kupfuura nepasend. That's why kutoona kuti ukatotora 43 ukabedha na 44 apa bude 90 but panotobuda chi 87. Handiti? Saka uyu kana abuda ari 43 it means kuti uyu anobuda kuti ari chi ari 43 nokuti 43 uyu abuda apa ari kusubtendwa neangle inonzi xy. Saka ikubva yarova apa nepapi neapa. Saka maangles ese abva abuda. Handiti? So RWX is the first question that one. This is RWX. Answer E 44. And 44 degrees. Then XVW pana 44. And 44 degrees. Then tikabva patakuda YXW. So that this is Y, this is the X, this is W. Saka YXW is made up of two angles. Because this is Y, this is XW. So unengwa kutotora 39 womuedha na 54. Saka YXW kuti ndimuwane nenda kuti 39 ndakumuedha nani na 54. Saka yanoita 13 keri 1 yobva ita 8 plus 1 inobva buda iri 93. So 93 degrees is your answer. I hope you are listening. So I want you to stay tuned as we move on to the next question. Given a circle with quadrilateral A, B, C, D. I hope you are listening. Right. So what is the first requirement of the question? Right. Give the reason why angle DBC is close to 50 degrees. Right. So let us identify DBC. Where is DBC? Right. So this is letter D, this is B, and this is C. So DBC, they are referring to this entire angle at B. They want you to show that angle is 50 degrees. Right. So simple and straightforward. Right. If I twist my paper like this, right? If I rotate it like this, right? You can notice that there is a chord. There is a chord which is starting from C up to D, right? Then on Monday, takadzidza theorem yekuti angles subtended by the same chord are equal. Tichiti a chord is a line which connects 2 points from one point to another, and it like this, and it. So ukatarisa panapa, you can notice kuti kana tine tuma lines are ku-creatwa kana kuti ari kubva pachord achikonoguma circumference kumusoro like tine line iri rekutanga iri then kwakwaita the other line rinenge rakadai. I hope you are listening. Angle iri panapa neangle iri panapa, they are equal to each other. Why? Nokuti they are being subtended by the same chord which is AB. I hope you are listening. Right. So panapa zvatinoita ndezvizvi 50 ari apa anofana kubva atongofanana na 50 ari papi ari pana B. Makatsika papi maangles aya ari 2, they are being subtended by the same chord which is CD. And it. So how do you then write down your answer? Chekutanga unouya woti D BC
watoda kushowa is equals to DAC, because apa pana DAC pana 50 apa, is equals to DAC handiti ndochekutanga, which is equals to 50 degrees. Wakupa manje chi support reason yako unobva wati because they are subtended by the same chord. They are subtended by the same chord BC. Then, sorry, it's not BC. They are subtended by the same chord DC. So no vanilla, they are subtended by the same chord DC. You can notice that DC is subtending 50 and 50. Then you are home and dry. Right, then mangoma angles are part B1 up to part B3. Kutima one, we have to put our focus on the circle itself. Then we find as many angles as possible per circle redirore. And it. Saka angle de kutanga yatinogona kuwana panapa. Ndeyekuti zvoni tikatarisa pana D. If you look at D, you can notice kuti pana D pa circumference. And it. Takadzidza theorem yekuti angle at the center is twice angle at the circumference. And it. Saka angle iri pa center iyi ndi 86. Kana uchida kuwana angle iri pa circumference unoiwana nekudivide. And it. Saka iwo unenge wakutora 86 womudivida na 2. 86 divided by 2 panobuda 43. Meaning kuti angle iyi iri pana D ndiani ndi 43. Angle at the center is twice angle at the circumference. I hope you are listening. Right. So theorem iyoyo ino apply zvekare pana A. It means pana A apa panobuda futi 43 nokuti A is also a circumference. Or waigona ngoshandisa code inonzi BC. Woona kuti BC akusubtenda angle iri pana D, asubtenda futi angle iri pana A. Saka A sanobva abuda ari ma 43. I hope you are listening. Right. Then pane ka angle kandada kuwana. Let me put a green dot here. Pane ka angle up. Pandaya ka dot ke green up. Pane ka angle katida kuwana ke ipapo. Handiti. Akanetse tinokawana seko ka angle aka. Handiti. Tikatarisa kubva pana O kuenda pana C, pane radius. Pandaya line rekuindicate what this is radius. Then kubva pana O kuenda pana B pane radius zvekare. Saka na O kuenda pana C iri radius, O kuenda pana B iri radius. Panobuda yatinoti isosceles triangle. Yatambo explained in the previous chapter. Yekuti base angles of isosceles triangle are equal. And it. Saka zvinotuza izvo kuti angle iyi iri pana C iri mukati metriangle inonzi OBC. Ne angle iri pana B iri mukati metriangle inonzi OBC. Anenge ari mabase angles eisosceles triangle OBC. Anofana kuinzana. Saka tinomuwana sei maangles iwayo. Unenge wakutora 180 womulesa na 86 uya ari pacenter. So 180 minus 86 panobuda 94. And it will divide 94 na 2, you get 47. So it means that pana C up, tina 47. Then pana B, tina 47. I hope you are listening. Saka kuti ndichowana manje akuka angle akandaya saka spot ke green mukati. Since 50 angachikabva angle iri mukati metriangle ne akuka akachona kada kuwana. Tengeta kuchiti 50 minus 47 watana mukati. It means that this green angle irapa, it becomes 3 degrees. So it means that apana 3 degrees. Pane this green dot irapa. Yawanikwa nekuti 50 minus 47. I hope you are listening class. Right. Then imwe angle yadakwana I angle E iri pana D. This angle iri pana D. Toda kuiwana angle iyoyo. And it. Tunaiwana sei angle iyi. Angle yainetsa kuti tiiwane. Because kubva pana D tichenda pana A kuenda pana B, I triangle, of which some of angles in a triangle they add up to 180. And it. Saka zvanchaita ndichatora uyu 30 degrees ari pana B, ndomu edha na 43, ndomu edha na 50. Total inobuda ipapo ndoilesa from 180 kuti tiwane angle iri pana D. I hope you are listening. And it. Saka padapa ndakutora 50, ndomu edha na 43, ndomu edha na 30 and it. Panobuda 3, then panobuda 9 plus 3 tinowana 12, panobuda 123 and it. Saka ndakuchiti 180 minus 123, you get 50
57 degrees. So it means that pana D up. Pana 57 degrees. I hope you are listening, class. Right. So kana zvinge zvabuda panapa. Takuenda manje pama questions edu tonoona ma angles ari kubvunzwa nditi. Angle yekutanga yabvunzwa ndi ADC. Anditi. So ADC ndeupi? Uyu ndo A, uyu ndo D, but C ari kunoku. Saka you have to be very, very careful on that one. Right. ADC, they are referring to this whole angle at D. Inokava ma angles ayari 2. Let me try to highlight it. This whole angle at D, it will cover 57 zvese na 43. Anditi. Saka tenge takuita 57 na 43. Saka 57 plus 43 vanokuburitsira 100. Saka ADC ndi 100. Saka panapa answer yedu iri panapa twatanyora 100 degrees. Ndo answer yekutanga. Then takuenda pa part B2. Find angle BDC. Anditi. Where is B? This is B. Tichenda pana D. Twenda pana C. Pana 43. Saka angle BDC ndi 43. Ndo andanyora panapa 43 degrees wedu. Then takuenda pa last part. Calculate angle OBD. Saka O ndo senda, twenda pana B, twenda pana D. Ndoka small angle katawana aka kare ka 3 degrees. Takawana nekuti 50 minus 47. Saka panapa tina 3 degrees. Then you are home and dry. I hope you are listening, class. So I want you to stay tuned as we move on to the next what? To the next question. So this is how you're supposed to do it. This is how you're supposed to do it. We are now moving on to question number 6. It reads, in the diagram below, TR is diameter. So ukatongona pakunzi diameter result 90 degrees itoripo chete. Ikatogara titoisa and pakutonzi TR is diameter. So it means that angle yesera apa payato 90 degrees. Ukatongonzwa wedre kuti diameter rataurika. Result 90 degrees autoishaya unotewana chete. Anditi. Right, then tikabva ipapo maangles takapiwa 80 degrees then na 10 degrees uyarapo. Saka yesterday ukatarisa pa theorem ye-angle subtended by the same hanzi angle at the center is twice angle at the circumference. Pane diagram randikatokupa renga rakadai. Rakadai like this. Tichiti iyi angle iyi kana ichitova 80 kana angle iri 80 uyarapo yanenge akutobudawo ari 40. Ndizvo. Because angle at the center is twice angle at the circumference. Saka panapa tina 80 uyarapo tikamudivide na 2, it means that up panobuda pana 40. And saka angle rapa indian, this is 40. And it divided pasenda na 2. Then T R S and it kubva pakona iyi na T twenda nayo pana R twenda nayo pana S pane triangle. And it sum of angles in a triangle adds up to 180. Saka nenda kutora 40 ndomuedza na 90. 90 tomuedza na 40. So 90 plus 40 panobuda chi 130. Saka takuchiti 180 minus chi 130. So 180 minus 130 panobuda chi 50. Saka angle pana T inobva yabuda iri 50. I hope you are listening. Right, so tadaro tinokwanisa zvekare kuwana angle iyi yese iyi rapa inobuda angle iyi yese iyi rapa. Why? Nokuti kubva pana O kuenda pana T iradius, kubva pana O kuenda pana S iradius. Saka inobva yaita isosceles triangle, making this whole angle iri panapa to be 50. I hope you are listening, class. Then tikatarisa T O kuenda pana R is straight line. So it means that sum of angles in a straight line add up to 180. 180 minus 8 rapo, it means that angle rapo inobuda iri 100. I hope you are listening. 100 akabuda zvinoita kuti angle iri pana P ibude zvekare. Nokuti angle at the center is twice angle at the circumference. Saka it means that 100 tikamudivide na 2, angle iri pana P inobva yabuda iri 50. I hope you are listening. Then tikatarisa zvekare apa tinoona kuti kubva pana O kuenda pana R pane radius, kubva pana O kuenda pana S pane radius. It means that ORS isosceles triangle. Saka base angles of isosceles are equal, giving you 40 rapa noya apa kana kuti nongoti 90 minus 50 toona kuti 40. I hope you are listening. Right.
then tikabva ipapo handiti tapiwa kubva pana q kuenda pana r kuti pari parallel nekubva pana p kuenda pana s nokuda kwemaarrows atikapiwa. Saka it means kuti uyu 50 uyu arapo neengo iri pana r anenge atoo mazeti chi 50 neengo iri pana mazeti angles. Saka it means pana r pakutobudawo panani pana 50 using the theorem yemazeti angles. I hope you are listening, class. Right. Then kweta theorem yatsoka plus itsoka is equals to musoro inoshanda futi. Handiti. Both tikatarisa pana p toenda nepana r toenda nepana o toenda pana s kashepu kaya kari kubuda p musoro r itsoka s itsoka. Saka tokuona kuti 50 musoro minus itsoka iyi inonzi 10 panobuda tsoka yekuleft inonzi 40. Saka inonzi kuti apa pana 40. This is 40. Awanikwa nekuti 50 minus 10 arapo. I hope you are listening, class. So tikabva ipapo zvekare engo iyi inenge yakuwanikwa iyi nokuti kana pesa apa panga pana 50. It means kuti ndikati 50 minus 40 uyu anobva atobudawo ari 10. Saka tina 10 zvekara. This is 10. I hope you are listening, class. Right. Then tikabva ipapo tinogona kuapply zvekare theorem yatikadzidza yecyclic quad. And inobuda. Because tikatarisa q uyarapo na r na p na s. Makona s ari 4 akaguma circle. Saka inonzi pane cyclic quad iripo. Saka 50 plus 10 plus 40 panobuda 100. Minuti engo yese i100. Engo yese i100. Saka engo yese ya r iri opposite kune engo yese ya p nokuti icyclic quad. Saka opposite angles in a cyclic quad edge up to 180. Saka pana nenda kuchiti 100 ndikamuedha na 50 totanga taona 150 handiti. Then that from 180. Saka it means uyu anenge akutobuda ari 30 nokuti 100 plus 50 plus 30 inobva sum of 180. I hope you are listening, class. Then theorem futi yecyclic quad inogona kutibatsira kwana iyi engo iri pana q iyi inobuda zvekare engo iri pana q iyi. Why? Because kubva apa kusvika panapa panowanikwa nekutora 40 tomuedha na 40. Saka 40 plus 40 it means kuti chese ichi ndi 80. Handiti. Saka tikati 180 minus 80 it means kuti apa panobuda panani pana 100 nokuti ngechiti this angle iri pana q nema 40 yari 2 aya ma opposite angles in a cyclic quad anoedha up to 180. So you are home and dry. Takwenda kuma answers edu. Vari kuda RPS. So RPS ndi 50. So ndakuya pana ndanyora kuti RPS wedu ndiani? And this is 50 degrees. I hope you are listening. Then tikabva ipapo pari kudiwa PST. So this is P, this is S, this is T, pane ka 10 kai. So PST is equals to 10, so ndanyora 10 degrees. Then tikabva ipapo pari kudiwa PSO. This is P, this is S, this is O, pana 40. Awanikwa nekuti musoro unonzi 50 minus 10 angara apa katsoka. Pana pabuda 40 arapa. So it means kuti apa pana 40. Then you are home and dry. I hope you are listening, class. Let us move on to the next question, which is question number 7. Right, in the diagram below, O is the center of the circle ABCD. So that means AC is diameter. Kungonzwa diameter chete, otoziva 90 degrees iripo. So kubva pana A kuenda pana C kana iri diameter, it means kuti angle yese iri pana B yato 90 degrees. I hope you are listening. Right, saka panapa azvinetse 90 watawana uyu tikamuedha na 43 twadati from 180. 90 plus 43 from 180 it means kuti uyu anobuda ari 40 ari 47 nokuti kubva pana A kuenda pana C nepana B triangle add up to 180. Saka 90 plus 43 from 180 apana 47. I hope you are listening. Right.
So tadaro tinogona kuya panapa toti OA iradius then OB iradius. Saka base angles of isosceles are equal. Minute yanobva tobuda ari 47. I hope you are listening as well. Right, then tikatarisa C kwenda pana B pane chord. Chord iri subject 47 ari pana A. So it means kuti angle iri pana D inobva yatobudawo zvekare iri 47. Then tikatarisa AB zvekare ichord AB ichord ikusubject 43. So it means kuti apawo futi apo panobudawo pana 43 nekuti angles subtended by the same chord are equal. So 43 uyarapo ndikamuchaimza na2 ndinowana angle iri pacenter nokuti angle at the center is twice angle at the circumference. Saka nenda kuti 43 times 2 2 times 3 towana 6 2 times 4 towana 8. So it means panobuda panani 86. I hope you are listening. Right. Then tikabva ipapo hazvichanetse. Since apatana 43 apatana 47, it means that angle yesei i 90 degrees. So it means that uku kusero kwakutoitawo kuti 90 nokuti pane straight line inonzi ADE. Sum of angles in a straight line add up to 180. So handikuti 180 minus 43 minus 47 apanobuda 90. Izvi zvino zvandibatsira manje kuwana angle iri panani iri pana C izvi. Nokuti kubva pana D kwenda pana E kwenda pana C yato triangle add up to 180. So nenda kuti 90 oya ndakumeja na 27 ari pana E. So 90 plus 27 ari pana E. Panobuda chi 117. I hope you are listening. So that 180 minus 117 and it panobuda 63. So I means angle panapa ndi 63. Then my marks over pinda mu account. I hope you are listening. Right. Saka tadaro angle inobuda irapa angle inobuda. Because 63 ni angle yona 43 zvinofoma straight line ronzi ECB. So anenda kuti 43 plus 63 from 180. Since 63 ni angle yatikuda iri pakati apo na 43 zvinofoma straight line. So 63 plus 43 panobuda 116. So that's 180 minus 116. Panobuda 106, sorry. 180 minus 106. So 180 minus 106 no 74. And it. So I know that the angle up panobuda iri 74. This is 74. Saka angle pana A yakubuda zvekare. Because angle yese rapa i 90. Saka tenda kuti 90 tomuedza na 74 achawana from 180 kuti tiwane i angle pana A. So 74 toda kumuedza na 90. Panobuda 4 panapo. 7 plus 9 towana 16. Saka takuchiti 180 minus 164 and it. Saka 180 minus 164 tinowana 16 and it. So I know that angle rapa pa inobuda iri 16. 16 yachitobuda itsoka handiti. Inozotibatsira kuwana imwe tsoka irapa. Because 43 uyu ari pana D musoro. Saka tenda kuti 43 uyu musoro minus 16 itsoka iri pana A. Towana imwe tsoka iri pana B. Saka takuchiti 43 minus 16. 13 minus 6 towana 7. 4 minus 2 towana chi? Towana 2. So I know the pana panobuda pana 27. This is 27. I hope you are listening. Right. Then in the angle yasara ndo irapa. Iri pa center. Angle at the center is square angle at the circumference. Saka tinotora circumference pana 47 uyarapo. 2 times ana 2 kuti tuwane I angle pa center. Saka 47 times 2 14 carry 1 panobuda 94. So I means it up. Pana O up. Pana 94. I hope you are listening. Right, I'm going to have my solutions. Right. ADB. ADB. Pana 43. That 43. CAD. CAD. Those 16. 16 degrees. DCE. D and it.
toenda pana C, toenda pana E, pana 63. Then you are warmed and dry. Right, I hope you are listening, class. So we are now moving. Those arrows, they indicate that line OC and line OB are parallel lines. So it means we can apply Z angles. What are Z angles? If you have two lines moving in the same direction, right, and you have a transversal line, it means that this angle, right, if it is X, this angle is also X. We refer to them as Z angles or alternate angles. They are equal to each other, right? So you can notice that at C we have angle 25. This angle 25 must be equivalent to this angle at A. It means that this angle at A is also 25 degrees using the concept of Z angles. So this is the first thing to do in our journey to calculate the required angle, right? So after that, kurukunzi ndikatora bepa rangu ndikaripidigura like this, unokwanisa kuona kuti 25 iangle iri pacircumference inogona kuti leader kuwana this angle iri pacenter. Tichishandisa theorem inoti angle at the center is twice angle at the circumference. Zvoreva izvo kuti munhu anenge ada kuwana angle iri pacenter anoiwana nekumultiplier angle iri pacircumference na2. Saka angle iri pacircumference kana iri 25 times 2, it means kuti tichawana chi 50 degrees, handiti? Saka it means kuti this angle iri pacenter inenge yakuto representwa na 50 degrees. I hope you are listening, class. So this is 50 degrees, right? So B wedu haachanetsa, because tidawana angle iri pa B haachanetsa. Why ndikuti haachanetsa? Because tikatarisa kubva pana O kuenda pana B pane radius. Kubva pana O kuenda pana C pane radius. Radius line rinongobva pacenter kunobata circumference yeseko. Saka kuinzana kwaita OB na OC kunocreate yatinoti isosceles triangle. Chii chinonzi isosceles triangle? Itriangle inenge ine two masides anenge akainzana, nditi? Triangle ikaita two masides anenge akainzana, it means kuti mabase angles etriangle iyoyo anofanira kubudawo zvekare akafanana, handiti? Saka panapa nenyaya yekuti OB na OC masides wayo maradius ese zvinoreva kuti akainzana, handiti? Saka it means kuti base angle riri pana B nebase angle riri pana C neangle yese riri pana C inosanganisira iri mukati neiri kunze, they are base angles which are equal to each other. How can someone find those base angles? Chekutanga unotora 180, handiti? Womulesa nani na 50 degrees uyo ari pana O. Saka 180 minus 50 degrees panobuda 130. Then 130 kana abuda unomudivide na 2. Panobuda 65 degrees. Saka it means panapa pana B pana 65. Then this whole angle is 65. Saka angle yakachida inonzi B abuda, B is 65 degrees. So ndakutononyora answer yangu ndiwane 3 marks. Pana ndakutonyora kuti B tamuwana abuda ari chi 65 degrees. Then you are warm and chi and dry. I hope you are listening. So this is how you calculate those angles. I hope you are getting the sense, class. So I want you to stay tuned as we move on to the next question. Waseko QR PS. Then tinema angles anaya tufana kuti titsvage. Saka let us concentrate on the circle and find as many possible angles. Then tobva tazongouya tichingonyora maanswers edu, right? So panapa chekutanga tinoona kuti kubva pana O kuenda pana P pane radius, handitika? Pane radius. Then kubva pana O kuenda pana S pane radius. Saka it means kuti OPS isosceles triangle. Saka na pana P pana 42, it means kuti angle yese iyi iri pana S inenge yakuti 1242, handiti? Then angle iri pacenter haichanetse kuwana, because the sum of angles in a triangle they add up to 180. Saka ndakutora 42 ndomuedha na 42 totanga tawana 80 chi towana 84, handiti? Tadaro towana ti 1 chi 180 minus 84. Saka 180 minus 84 panobuda 96. Saka inozi kuti angle yese iri apa inobva yabuda iri 96, handiti? So kubuda kwa 96 kunotrigger
kuti angle iri pacircumference ibude, because angle at the center is twice angle at the circumference. But kana uda kuwana angle iri pacircumference unoiwana through division, nokuti angle iri pacircumference idiki tichicompare neiri pacenter. Saka toita kutora angle iri pacenter inonzi 96 toidivida na2 handiti. Saka 2 into 96 panobuda 40 chi, panobuda 48. Saka pana 48 handiti. So 48 achibuda iyeye anobva afanana na 48 futi panapa pana q. Takatsika papi? Takatsika pakuti ps chord. Saka angle subtended by the same chord are equal. Or unogona kutongoti 96 divided by 2 chiwana futi iyi, since iri pacircumference zvekare. I hope you are listening class. Indeed. So tiri ipapo tine angle yatikapiwa iri kunzi ndi 35 uko kumusoro. Pane angle rapa iri kunzi ndi 35. Indeed. Saka using that 35, we can find the whole angle at P. Why? Because 35 tikamuedha na 48 handiti. Panobuda 83. 45 plus 48, this whole angle becomes 83. I hope you are listening class. But tikatarisa R uyarapo, Q uyarapo, P uyarapo na S uyarapo, inobva ita yatinoti yo cyclic chi quad. Opposite angles in a cyclic quad are equal. Saka 83 uyu ari kukavha R wese ari opposite kune this whole angle iri pana P handiti. This whole angle iri pana P. Saka it means this whole angle iri pana P kuti T1 tinoti 180 minus 83 ari kukavha this whole angle iri pana R. Since opposite angles in a cyclic quad, they add up to 180. Saka 180 minus 83, angle inobva yabuda iri 97. Saka tinoita kuchiti 97 minus 42 kuti tiwane this angle iri pana P yekunze. Saka 97 minus 42, 7 minus 2 you get 5, 9 minus 4 you get 5. Saka it means kuti angle yese iri panapa inobuda iri 50 inobuda iri 55. I hope you are listening class. Right. Saka ndokubuda kwazvinenge zvichidi, kwazvinenge zvichitoita maanswers edu anenge achitodi achitobuda, tichitofamba achitodaro. Right. So panapa rega tinonyora maangles atawana so far. POS. Where is P? Tina POS tawana ari 96. So panapa takuya tonyora this is 96 degrees. Right. Then PRS. This is P. RS tina 48. Takutonyora tina 48 degrees and it SPQ. Right, where is S? This is SPQ. P uindo P yarapo na Q yarapo. Saka ndo the angle yesataona iri 97. SPQ ndi 97. So takutonyora this is 97 degrees and it. Then the last angle PSQ. This is SQ. Saka PSQ vari kuda this angle rapa. Saka towane angle inoya hazvinetse handiti. Because handitaona angle yese iri pana P iri 97. Then apa pana 48. Saka not 48 plus 97 from 180. Since Q, P, S, E triangle. Sum of angles in a triangle is up to 180. I hope you are listening. Right. Saka pana ndotanga ndati 97 ndomuedha na 48. Apa ndotanga pabuda 15 carry 1. 13 plus 1, 14. Handiti. Saka it means kuti 180 minus 145 handiti. Panobuda 30 chi 35. Saka it means kuti angle iri panapa inobva yabuda iri 35. Saka angle iri panapa tinoiti 35 degrees. I hope you are listening. Right. Zvokuti dai kunzi iyi iri mukati umu yange yabvunzwa inenge yakusanetsa. Unenge wakutora 42 ari kukavha pesi apa minus 35. It means kuti iyi angle yemukati umu inenge yabuda iri 7 degrees yepanapa. But you want wachida PSQ. Saka PSQ. And it answered you 35 degrees. Then you are. Chekutanga tukona kuti kubva pana A O kuenda pana C pane diameter. Saka it means kuti angle yese irapa pana B inenge yakutoita 90 degrees. 90 minus 48 handiti panobuda 42. Saka it means the angle panapa ndi 42. So ndo stage yekutanga handiti. Then pane theorem
yamunofanira kuziva yema-allied angles inenge yakadai. Pana anonzi ma-allied angles kana kuti ma-co-interior angles, ma-angles anenge ari kusame side pamusoro pe-transverse line, like x ukameja na-y pama-allied angles, you get 180 degrees. Saka panapa tikatarisa line iri inonzi CF, that arrow is moving in the same direction na AD. Saka it means kuti angle iyi iri pana A ne-angle iyi inonzi 126 anenge achinzi ma-allied angles kana kuti ma-co-interior angles. Saka unobva wati 180 ndizvo ka minus 126 handiti unowana 54. Saka angle rapa inobva yabuda iri 54 using ma-allied angles. Then apa futi apa ukatarisa apa ma-allied angles futi na 126 mumwe chete yeye. Saka inonzi kuti angle rapa inobuda iri 50 chi inobuda iri 54. Then angle yechibuda iri 54 tinodzoka kusame theorem yatabva mukudzidza yekuti panointersecta ma-straight lines ma-opposite angles akainzana. Saka 54 abuda apa anoinzana na 54 uyarapo. Saka it means kuti angle pana A inobva yabuda nekuti unenge wakushandisa katriangle kanonzi ABE. Woti 48 plus 54 from 180 kuti uwane kaangle. Saka unenge wati 48 plus 54 uyanobuda ari 12 carry 1 9 plus 1 you get 10. Saka 180 minus 102 panobuda 78. Saka it means kuti angle panapa inobva yabuda iri 70 chi inobuda iri 78. I hope you are listening right. So rekatere pama-angles ari kubvunzwa acho. Yekutanga iti DAE. DAE. This is DA na E. Pana 54. Panera 54 degrees. Then next to it's EBC. This is E, B and C. Pana 42. Tamwana ari 42 degrees. Then taraenda pana BAE. This is BA na E, pana 78. Watuana neka triangle kai. Then you are women try. But let us put our concentration on the circle first. Patinge chita concentration pa circle ma-angles edanenge achitobuda. But ndakatokudza nezuro kuti ukangoona ukaverenga pakanzi diameter kudai, unoziva kuti somehow there is a 90 degree angle inenge iripo. I hope you are listening class. Saka panapa nenyaya yekuti HOT diameter, it means that this angle rapa inenge ichitowa 90 degrees. Nekuti diameter inosubtenda 90 degrees musemi circle. Then pane theorem endabva mukutotaura manje yekuti kana tine circle redu like this todai toatadai like this handiti. Iyi angle rapa neangle panapa zvakaenzana anonzi maflower. Saka it means kuti 61 ari apa anofanira kuinzana ne the whole angle iyi rapapa iri pana AC nokuti maflower handiti kana yatinoti alternate segment. Saka 61 ari apa panonoenzana na 61 uko kumusoro handiti. Then tichibva ipapo tine yatabva mukutotaura manje yekuti line rese rinopfuura nepai nepasenda parinonosangana netangent panobuda ma 90 degrees. Saka it means kuti this whole angle iyi rapa i 90 degrees. Saka tinooneka angle kemukati munoenda kuti chi 90 minus 61. Saka 90 minus 61 it means kuti angle iri panapa inobuda iri 19. Saka pana 19 handiti. Saka 19 iyi yachibuda angle yese iyi iri pana H inenge yakutobuda futi. Unenge wakuti 19 plus 90 from 180. Oro unogona kushandisa code. Bosi kubva pana R kuenda pana T pane code rekusubtenda 61 wataburisa uyawe. It means kuti anofanira kubva itawo kuti chi 61. This whole angle at H becomes also 61. I hope you are listening class. Right. Then this whole angle rapa E inenge iri 90 as well. But tikatarisa futi tinoona kuti kubva pana R kuenda pana S kuenda pana T kuenda pana U icyclic quad nokuti makona ese ari 4 akaguma circumference. Saka 61 ari pana S i opposite angle neangle yese iri pana R.
saka tiwane iri pana u, uyu ari panapa u. Kuti tiwane engo yese iri pana u, tichaita kuti 180 minus 61. Saka 180 minus 61 get 1 chi. 5 points lying on the circle, A, B, C, D, E, right? So what is the requirement of the question? The question is requiring you to calculate the value of P and the value of Q, right? So the first thing to note here is AOC is a diameter with the evidence that the line is passing through the center of. I hope you are listening. So kana AOC ari diameter zvinotidzosera patheorem yatakadzidza musi wemande yekuti line rinopfuura nepasenda kana riri diameter handiti rinoburitsa 90 degrees kumusoro. I hope if this is the center, this it means kuti idiameter rinoburitsa 90 degrees kumusoro. Saka ndichaita pana B panapo ndobva ndaindicata kuti pana B pane 90 degrees nokuti diameter inosubtracta 90 degrees pana B. I hope you are listening. Same. Saka B tonowana sei? B haachanetse nokuti ABC itriangle. Tinoti sum of angles in a triangle they add up to 180 degrees. Handiti. Saka ini ndakuya panapa ndotora 2P. Iyo 2P arapo. Ndomuedha na 3P. Ndobva ndamuedha na 90 wataisa pana B. Those three angles they add up to 180 degrees. Saka 2P plus 3P ma like terms anotiburitsira 5P plus chi 90 is equals to chi to 180. Saka ndakutora 90 degrees kuti across aende kuna 180, but anenge akunochinja sign, anenge akunoita chi minus 90, because if a term crosses over the equal sign it mutates its original sign. So kana akari plus 90 anobaita minus chi minus 90. That rule inotozikanwa even in grade 7 they know that. Saka panapa takuyatonera kuti 5P is equals to 180 minus 90 panokuda 90 handiti. So taakudivhaida both sides nani na5, saka 5 muna 90 anopinda ka18. So it means that P is equals to 18 degrees. I hope you are listening class. So ndakutoya panapa ndononyora answer yangu kuti rane 2 marks kuti P tatomwana ndi 18 chi 18. Takuda pana Q. Q tomwana sei? Chekutanga chatiri kunotisa ndechekuti pana A handiti ka tina A, then nepana C apo, nepana D apo, nepana E apo. Tinoona kuti makona ese wayari 4 they are lying on the circumference of the circle, right? This qualifies A, C, D, E to be a cyclic part since the vertices or all the 4 vertices are lying on the circle. I hope you are listening. Saka takadzidza mutemo wekuti opposite angles in a cyclic part they add up to 180. Saka it is clearly it is crystal clear that angle at A
and angle at D they are opposite to each other. Saka inini panapa zvanenda kuita ndakutora chiQ ndomuedha nani na5Q ari pana D nokuti A na D ma-opposite angles ari mucyclic one. Ma-angles iwayo ndikamaedha anofanira kubuditsira sum inonzi 180. Saka Q plus 5Q panobuda 6Q is equals to 180. Then ndakudivida both sides nani ndakudivida both sides na6. Saka 6 muna 180 anopinda ka30, meaning kuti Q is equals to 30 degrees. Saka pana ndakutouya ndotonyora answer yangu kuti tatoiwana Q ndiye 30 degrees. So this is how you're supposed to work it out. I hope you are enjoying the lesson, class. So I want you to stay tuned as well. Right, in the diagram below, A, B, C, D, E, R, and F are points on the circumference of the circle. Then tutatapiwa 70 degrees pana B, na 20 degrees pana F, it's pana E, and it. So apana toda kuweka ma questions up. And explain why AD is the diameter, right? So azvinetse pada ku explain kuti kubva pana A kuenda pana D sei diameter. Ndizvo kubva pana A kuenda pana D sei diameter. So ticha explaina nekuzoprova kuti angle ibude iri 90 degrees. Angle iri apa. This angle inofana kubuda iri 90 degrees, so that we prove that it is a diameter. I hope you are listening, class. Right. So panapa rega taona ma-angles atinokwanisa kuwana anditka angle yedu yekutanga yatinofana kuti tiwane panapa ndeyekuti zvoni panapa tina 70 degrees uyo ari pana B. Saka ndikakonekta kubva pana F, ndauti muone something, kubva pana F kuenda pana ndidika inenge yakuta chord iri kusubtenda 70 isubtenda kuti neangle iri panapa. Saka angle iri panapa inobva yatobuda zvekare iri 70 nokuti angle subtended by the same chord are equal. I hope you are listening, right? Then tikatarisa pana A kuenda pana F pane chord karipo kadika kari kusubtenda 20 yarapo kasubtenda kuti angle iri pana C, meaning kuti angle iri pana C inobva yato 20 zvekare. Saka ndopai pakapa chinzi explain why AD is diameter. Anditi iwo kana wakuexplain unobva wati because A, C, D is equals to 90 degrees. Why? Because 20 uyo arapo ndikamuedha na 70 panobuda panobuda 90 degrees. Obva watoti sure. Anditi because diameter yagara inosubtenda 90 degrees pamusoro. Saka ndokuexplaina kwaita waiti because ACD is equals to 90 degrees yawanikwa nekuti 20 plus 70. I hope you are listening, class. Right. Then tikabva ipapo tada kutsvaga another angle yatinogona zvekare kuti tiwane. Anditi right. So panapa from the look of things it seems as if ma angles edu ari kudiwa anenge atowanikwa kutara. Anditi saka panapa angle yedu yekutanga iri kudiwa inonzi ACF. Saka toda kuti this is A, then this is C, this is F, pana 20. So ACF wedu tuatatonyora answer yedu kuti ACF is equals to 20. So ACF is equals to 20. I hope you are listening. Then takuda DEF. D ari papi, uyu ndo D arapo, then uyu ndo E, uyu ndo F. Saka apa pane 90 rapa plus 20 iri pazasi. Saka tinoita kuti DF is equals to 90 plus 20, which is equals to 110. Then you are home and dry. Saka ndokubuda kwazvaita. I hope you enjoyed today's lesson. So ndichakutumirai assignment zvekare yandoda kuti muite yatinozorevisa tese tomorrow. Saka have a blessed evening till we meet again. Shalom.